This is Mohammad Khairul, Assistant English Teacher, Shaptagram High School, Khadaula Benioda, Silet. Now I am going to take a class on passage narration. All of you know that this class is especially for class 8, 9 or 10. The students of class 8, 9 and 10 must facing different kinds of changing sentence. Like changing sentence, narration is also related some parts of the narrations. So now I am going to take a class on passage narration. Before the change of these sentences, my dear students, all of you know some basic fundamental rules. All of you know that without rules and regulation we can't do anything. So at first all of you know that when we write in passage narration, at first we must find out the speaker, listener and the mode of the sentences. That means at first we find out the speaker, who is the speaker of the sentence, then we find out who is the listener of the sentence, and after that we will find out what will they are talking, they are discussing about what. This is called speaker, listener and the mode of the sentences. আমি বাংলায় বলছি তোমাদের, যখন আমরা একটি প্যাসেজ নারেশন করতে যাব তখন সর্বপ্রথম আমাদের কাজ হবে স্পিকার, লিসেনার, দ্যাট মিন্স বক্তা, শ্রোতা এবং তারা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে ওই বিষয়টি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে. Then I write down another rules for all of you, my dear students. Speaker, listener and reporting verb must place at the beginning of the sentence. When you write down any kind of direct sentence to indirect sentence, you must put reporting verb with listener and speaker at the beginning of the sentences. আমি বাংলায় বলছি, যখন তোমরা এই প্যাসেজ নারেশন পরিবর্তন করতে যাবে বা লিখতে যাবে তখন বক্তা, শ্রোতা এবং রিপোর্টিং ভার্ব, ওই ভার্বগুলোকে সেন্টেন্সের, যদি ওই ভার্বগুলি সেন্টেন্সের মধ্যখানে বা শেষ থাকে তাহলে আমাদের এগুলো শুরুতে নিয়ে আসতে হবে. এই দুটি সূত্রের উপরে আজকে আমি এই ক্লাসটি নিচ্ছি. সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, at first all of you know about some ideas. I think all of you have little bit or much knowledge about tense. So when you face or write down any kind of direct sentence to indirect sentence, you must follow or remember these things. That means when your sentence is present indefinite, you must write it. When you convert it to indirect, then you must write down it past sentence. All of you know that. When your sentence is present continuous tense, you must write it past continuous when you change this direct sentence to indirect. Then when you find out past indefinite, present perfect, past perfect tense, this all of these three tenses sentences if come, you must write down past perfect tense. Then past, if you face any kind of sentences which is come past continuous tense, you must write past perfect continuous tense. So I forget that earlier there are two kinds of narrations, direct or indirect. You have to face in your exam or in your real life direct to indirect, change direct to indirect sentences. So all of you must careful and remember this structure or this sentence pattern. So আমি বাংলায় বলছি, যখন তোমরা নারেশন চেঞ্জ করতে যাবে ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট, ডিরেক্ট টু আমরা সবাই জানি যে সরাসরি, ইনডিরেক্ট সরাসরি নয়, অন্যের কথা আমাদের বক্তার উপর এসে বর্তায়, তখন এই টেন্সের স্ট্রাকচারটি তোমাদের একটু ফলো রাখতে হবে. যদি তোমরা ফলো রাখো তাহলে তোমাদের নারেশনটি খুবই সহজ এবং সিম্পল ওয়ে তোমরা পরিবর্তন করতে পারবে. লেটস গো টু দ্য an example of narration sentence. Here I write down a sentence
That means Kobita said Masuma, I am a student. When you change your sentences, you must memorize your rules. Without rules, you can't change your narration direct to indirect. So be careful, remember it. Here I write down a sentence, I repeat again. Kobita said, Masuma, I am a student. Here a few things you have to follow. That means for all of you, my dear students, I divided this sentence from their identity. That means here Kobita is the speaker of this sentence. So everybody be careful. Kobita is the speaker. She is the speaker of these sentences. Then Masuma is the listener of the sentence. She is listening Kobita's speech. Here said. This said is a reporting verb. Remember these three things. And very important thing is that here I point out inverted comma. All of you know that this is inverted comma. That means into the inverted comma there is some sentences, some words, some phrase of the speaker. So this is called reported speech. These 1, 2, 3, 4 parts are very important for a narration. So follow the some notebook. That means when we change a sentence direct to indirect, then we must use linker that instead of inverted comma. Then you must follow that pronoun change according to the persons, speaker and listener. I shortly write down these things. That means then you must follow reporting verb with subject and reporting verb with speaker and listener, and we put it at the beginning of the sentences. So আমি বাংলায় বলছি সকল স্টুডেন্টের জন্য যে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা একটি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছ এখানে, কবিতা সেড মাসুমা আই এম এ স্টুডেন্ট। বাংলা অবশ্যই তোমরা সবাই জানো যে কবিতা মাসুমাকে বলেছিল আমি একজন শিক্ষার্থী। ওই সেন্টেন্সটিকে যখন আমরা ইনডিরেক্টে পরিণত করব, তখন আমাদের ওই সেন্টেন্সের মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে লিসেনারকে, স্পিকারকে, এরপরে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ, ওই জিনিসগুলোকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি একটু আমাদের সহজ করার জন্য এখানে লিখে দিয়েছি যে কবিতা হচ্ছে স্পিকার, কবিতা এখানে কথা বলছে, এবং মাসুমা লিসেনার, সে কবিতার কথাগুলো শুনছে, এবং সেইটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। এবং এখানে ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমরা দেখতে পারি রিপোর্টেড স্পিচ। ওই ইনভার্টেড কথা আমি যে সকল সেন্টেন্স রয়েছে, যে সকল ওয়ার্ডস রয়েছে, যে কথাবার্তা, ওই কথাবার্তাগুলো কবিতা মাসুমাকে বলছে। আমাদের ওই কথাবার্তাগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্টে। So my dear students, now we look at some example. Here I write down another example. Jannat said, Masuma, I am a student. We are now change this sentence to direct to indirect. Here we find that Jannat is the speaker of the sentence and Said is reporting verb. Masuma is the listener of the sentence. And the mood of the sentence or reported speech is the sentence I am a student. So all of the student must remember this structure, these rules of the passage narration, and must follow these things. Which tense is come in this sentence? So all of we know that this is a present indefinite sentence. Here we know, and we find that here is auxiliary verb come am. This means it is a present sentence because there is no another main verb. So auxiliary verb is working as a main verb. So now we change this sentence into indirect sentence according to the rules of the passage narration. So be careful, my dear student. Now I write down the listener of the sentence. The speaker of the sentence at the first of the sentence. Then I put the reporting verb.
and then I put the listener of the sentences, and then I put instead of inverted comma the linker that I earlier mentioned that instead of inverted comma all of you must put that linker. So here I put that linker, and then I write down another notebook that pronoun change according to the persons of the sentence. Here we find both of the person, speaker and listener, are the female person. So instead of I subject of the sentences, I related with Masuma because she is telling I am a student. I refers to Masuma, and all of you know, I refers to Jannat, and all of you know that Jannat is a female person, so we must use pronoun she instead of I. You must remember one thing, that when you write down any voice change, here you use some subject, object, different things. It is different things from passage narration. In passage narrations, not follow the, when you write down any passage narration, you do not follow the voice change rules. Sometimes some of the students are mistake these things, so be careful when you write down any kind of narrative sentence. You must follow, when you use pronouns, must follow the speaker and listener of your passage narration or narrative sentences. So remind it, here I use she instead of I because Jannat is a female person. Then I use was according to our this structure. If we find any present indefinite tense in our sentence, then we must put it or change it or convert it into past indefinite sentence when we change it direct. So instead of am, here I used was according to our rules. Then I use object a student. So all of the student, my dear student, এখন আমি বাংলায় বলছি তোমাদেরকে, যখন আমরা একটি প্যাসেজ নারেশন চেঞ্জ করব তখন আমাদের বক্তা এবং রিপোর্টিং ভার্ব এবং আমাদের যে শ্রোতা রয়েছে তাদেরকে প্রথমে আনতে হবে। আমরা কিন্তু ওই সেন্টেন্সে ওইগুলো খুঁজে বের করে প্রথমে এনে বসিয়ে দিলাম, এবং রিপোর্টিং ভার্বটি দেখলাম আমাদের এখানে সেইট আছে পাস্ট টেন্সের, আমরা ওই সেইটটা তার জায়গায় বসিয়ে দিলাম। এরপরে দেখো ওই ইনভার্টেড কমার বদলে আমরা এখানে লিঙ্কার দ্যাট ব্যবহার করলাম। তারপর ওই যে আইটি কিন্তু জান্নাত, সে একজন মহিলা, ওই মহিলার সাথে কিন্তু আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করলাম সি। তারপর আমরা এম দেখতে পাচ্ছি, ওখানে এম হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, আর যেহেতু এই সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব নেই তাই ওই এমটাই এখানে মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে, এবং যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব তাহলে আমরা ওই টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা প্রেজেন্ট টেন্স হলে ওইটাকে আমরা পাস্ট টেন্স করতে হবে, সেজন্য আমরা এখানে ওয়াজ দিলাম এবং অবজেক্টটি তার জায়গায় রেখে দিলাম আমরা। So all of the students must practice this kind of sentence at your home. Must write down this kind of sentence. You may change the name of the sentence, name of the persons, or the mood of the sentences. So all of the students, now we go to another example of passage narration. Your ID means direct or ID means indirect. So when you change any sentences, Tasnia said Nafisa, I am a good girl. Here we can see that Tasnia said that I am a good girl. Tasnia is the speaker, Nafisa listener. So we may put this part of sentence here. It is called reporting sentences, and then I refers Tasnia, she is also a female person, so we must use she. Before we must use she, you must follow inverted comma, and instead of inverted comma here we put that linker. Then we use she, and then auxiliary verb am come, and instead of am we put was, and then I put the object of the sentence. Then we look another
sentence of questions. Here it is a little bit different from earlier sentences, earlier examples. That means here, Koli said Tahmina, I have a pen. Here have verb is come, so it is no doubt it is perfect tense, a present perfect tense. And if present perfect tense comes, present perfect tense come, we must convert it to past perfect tense. We must use here had. So we put speaker, reporting verb, listener, then instead of comma that, and then I, she instead of Koli, and this is the point. Instead of have, we put head, write down head, then we may write down the object of the sentences. So my dear student, আমি বাংলায় বলছি তোমাদের যে ওই নিচের সেন্টেন্সটি কিন্তু একটু আলাদা, কারণ ওইটি আমরা পূর্বের যে দুটি সেন্টেন্স দেখেছিলাম ওইগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আর ওইটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, বিকজ হিয়ার উই ফাইন্ড আউট have auxiliary verb is come, have verb is come. So instead of had, we put had according to our rules. So my dear students, all of the students, try to understand my classes and practice this kind of sentences at your home. Write down this kind of sentences again and again, and practice this kind of sentence again and again. Today only I discuss only two rules, and another class I will come with next or rest of the rules for you. So enjoy my class everybody, and if you like my class, please comment on the comment box and inspire me, because this is my first class on online. If any kind of mistake you will find, please consider it with a friendly. So thank you everybody.